Good afternoon, students. In the last class, we discussed about the Bernoulli's principle, right? So, Bernoulli's principles give us if the fluid is flowing incompressible in a streamlined flow at any point in the fluid flow, that gives us so at any point in the fluid flow gives potential energy, kinetic energy, and pressure energy at that point, right? So Bernoulli's theorem ಅಥವಾ Bernoulli's principle ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಇನ್ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು at that particular point, so a particular point ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, potential energy of the fluid, kinetic energy of the fluid and pressure energy of the fluid. So ಆ fluid flow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಏನೇನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, potential energy ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು, kinetic energy of the fluid and also the pressure energy of the fluid. But fluid ಏನಾಗಿರಬೇಕು ನಮಗೆ streamline and it is incompressible. Why? Because at that particular point ಅಲ್ಲಿ velocity ಏನಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ throughout the fluid which is flowing, so ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ನಮಗೆ density constant ಇರಬೇಕು. So at that particular point velocity and density always remains constant. So that is given by the Bernoulli's principle, and the statement is the potential energy per unit mass plus kinetic energy per unit mass plus pressure energy per unit mass is always equals to constant, right? So if we are comparing at two different points, so if we consider this region as at point 1 and somewhere here at this region considering at point 2, so we can compare these two, right? So at this point 1, the pressure energy at point 1, potential energy at point 1 and kinetic energy at point 1, the sum of all these three energies is equals to sum of all these energies at the second point, right? So that is what we derived in our last class, right? So potential energy per unit mass, that is GH plus kinetic energy plus unit mass half V square plus pressure energy plus per unit mass, that is pressure by density, right? So that is equals to constant, right? So if you multiply rho throughout the equation, so we get rho GH plus half rho V square plus P. So density ಏನಿದೆ ನಮಗೆ always constant, so constant into one more constant, so we replace with some other constant, so that is also constant. So 2 value constant, 5 value constant, so 2 into 5 10, again 10 is also a constant, so that we replace with some other constant, right? So this gives what potential energy, kinetic energy and pressure energy, right? So if we return for the at two different points, so at two different points we will consider ಮಾಡಬಹುದು. So this, if I consider one more point, that is the third point, then if we write the Bernoulli's principle, it becomes rho is constant, so point 1 ಅಲ್ಲಿ rho constant ಇರುತ್ತೆ, 2 ಹತ್ರನೂ constant ಇರುತ್ತೆ, 3 ಹತ್ರನೂ constant ಇರುತ್ತೆ, hence we commonly return rho. So rho gives what? The density, right? So g is constant, that is acceleration due to gravity is always constant, that is g, and height, that is varying, right? So from the ground surface on the top, at point 1 it is at h1, so ಇಲ್ಲಿ height ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ change ಆಗ್ತಿದೆ, that is h2, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, right? So that is h2, so somewhere here it is h3, right? So heights at three different points ಅಲ್ಲಿ three different heights ಇರೋದ್ರಿಂದ rho g h1 plus again 1/2 is constant, rho is constant, so velocity change ಆಗ್ತದೆ, right? So v1 square plus
P1, that is equals to rho g h2 plus half rho v2 square plus p2, right? That is equals to rho g h3 plus half rho v3 square plus p3, right? ಈ ತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ at point 1 ಅಲ್ಲಿ 10 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ at point 2 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರಬೇಕು 10, at point 3 ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರಬೇಕು ನಮಗೆ 10 ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ at point 1 ಅಲ್ಲಿ 2 plus 3 plus 5 ಇರಬಹುದು. at point 2 ಅಲ್ಲಿ some 3 plus 5 plus 2 ಇರಬಹುದು. so at point 3 ಅಲ್ಲಿ some 3 plus 2 plus 5 ಇರಬಹುದು, right? so ಈ ಮೂರನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೈನಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು 10. so each ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ at point 1 ಏನಿದೆ, if you consider this one as A1, so here this is A3, right? so A1 is very less compared to that of A3. so area of cross section first point ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, so third point ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. so from the equation of continuity area of ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿರಬೇಕು ನಮಗೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, so v1 is very greater than compared to v3, right? so ಅಲ್ಲಿ area a1 ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ so that means here the kinetic energy is more compared to that of the kinetic energy at the third point. so kinetic energy ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. so ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, right? so this is the relation. so iduna only for the 2 points anta consider madidre this is the final expression for the Bernoulli's principle, right? so next applications of Bernoulli's principle. so ella kadegu use ಆಗ್ತಾ ಇರೋ equation ಈ equation. so ಈ equation ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ next applications ಅಲ್ಲಿ help ಆಗುತ್ತೆ, right? so the first one, speed of efflux, right? so speed of efflux, it was discovered by Bernoulli. so it was first discovered by Bernoulli. so what is nothing but efflux? so efflux means outflow of fluid. so fluid outflow, so inflow ಅಂದ್ರೆ fluid inside ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, inside flow ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ influx ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, outflow ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ efflux ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, right? so one word ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ efflux ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ outflow of the fluid. so it was first discovered by Bernoulli. so what he is discovered means the speed of outflow of fluid in an open tank which is similar or which is identical to that of the speed of the free falling body, right? so ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಓಪನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ so that speed is identical. so he derived the relation, that is he found the one mathematical relation. so that relation is equals to that of the, that is identical to that of the freely falling body. so ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಬಾಡಿ. so ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, so free falling means it is moving under the acceleration due to gravity, right? so that initial velocity u ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 0 ಇರುತ್ತೆ, so acceleration is g and it is always acting vertically downwards, right? so from the equations of motion v square minus u square, that is equals to 2g h, where h
is the height of the object. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಟ್ ಇಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಹೈಟ್ h, right? So initial velocity 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ so this value ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 0. So v square is equals to 2gh. So v is equals to under root 2gh, right? So this is the velocity of the object under free falling, right? So the same relation he founded that the speed of the fluid which is flowing from the open tank. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಓಪನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು velocity ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ that value is equals to that of the velocity of a free falling body, right? So that is discovered by the Bernoulli, right? So ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ Bernoulli ಇದ್ದು what he founded means he founded the velocity of the fluid. So fluid flow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ open ended tank, right? So one tank ಇಂದ water flow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರೋ ವಾಟರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರೀ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ, ರೈಟ್? velocity of free falling body, so that value is v is equals to root 2g h, where g is acceleration due to gravity, h is the height of the object, right? So now further considered one tank. So first ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, one tank considered ಮಾಡಬೇಕು. So in that tank one small hole will be there of area of cross section A1. So that is A1, right? So ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ that indicates cross section. So ಅದು ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ cross section of the tank. So ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, right? So that tank consists of the fluid or liquid, right? So ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನು ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ liquid which having density rho. So this tank consists of liquid which having density. So ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೋ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This small hole is at a height y1 from the bottom of the tank. So ಈ hole ಎಷ್ಟು height ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ y1 from the bottom of the tank, right? So next the surface of the liquid, right? Surface of the liquid at a height y2 from the bottom of the tank, right? So this we call as the surface of the liquid. So at the surface of the liquid it has a pressure P, right? So where P is the pressure at the surface of the liquid, right? So initially we considered one tank. So that tank consists of a liquid which having the density rho and a small hole will be in the tank, right? So tank ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು small hole consider ಮಾಡಿದ್ವಿ. So that hole having the area of cross section A1 and the tank area of cross section is A2. So ಇಲ್ಲಿ area of cross section tank ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ A2 ಇರುತ್ತೆ. So ಇದು 2 dimension ಇದೆ, actually 3 dimension ಅಲ್ಲಿ represent ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ tank ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ container, right? So this gives what area of cross section A2. So somewhere small hole ಇರುತ್ತೆ. So ಇದು ಕೂಡ circular shape ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು area of cross section ಏನಿರುತ್ತೆ
A1, right? So ಇದು 2 dimensional ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ circular area ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ straight line ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, right? So A2 is the area of cross section of the tank, right? So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು area of cross section ಇದೆ, one is hole and another one is tank. So tank the area of cross section A2 ಇದೆ, so hole the area of cross section ಏನಿದೆ A1 ಇದೆ, right? So from the equation of continuity, so here velocity, so velocity of the fluid, so ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, fluid ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, that is liquid will flow out, right? So this we call as efflux, right? So that is moving with velocity v1, right? So from equation of continuity, so equation of continuity ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, a1 v1 is equals to a2 v2. so ಇಲ್ಲಿ a1 v1 ಇದೆ, so on the top surface ಅಲ್ಲಿ a2 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ velocity v2 ಇರುತ್ತೆ, right? so a1 v1 that is equals to a2 v2, right? so from this velocity at the top surface of the tank v2 is equals to a1 by a2 into v1, right? So now observe, here we have the small hole, that means area of cross section of the hole is very small compared to that of the area of cross section of the tank. So ನೀವು overhead tank, so ಮನೆ ಮೇಲೆ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಸಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪೈಪ್ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೋ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೋ, ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಕಂಪೇರ್ ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ so area of the hole A1 is very less than area of the tank. so area of cross section of the tank ಏನಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ hole ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, right? so from the equation of continuity, area ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ velocity ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. so that means velocity at the top of the fluid surface, so ಈ top of the fluid surface ಅಲ್ಲಿ velocity ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. so area of cross section ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, so area of cross section ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, so that means velocity v1 is very more compared to that of v2. so v1 velocity ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ v2 velocity ಗೆ, so that means ಇದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ this velocity v2 we taken approximately equals to 0. so approximately equals to 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so at the top of the fluid surface velocity v2 is 0 or velocity is at rest, right? so ಅದನ್ನ in another words ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ v2 0 ಇದೆ, so 0 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. so ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗ್ಯಾಸ್. so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 0 ಇರುತ್ತೆ, only we having the velocity v1. so that means v2 is equals to 0. why we are taken v2 is equals to 0? why? because area of cross section a1 is very less, so hence velocity at the point 1 is more. so ಇದನ್ನ 1 point ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so this we taken second point. so at the first point velocity is more compared to that of the second point, so velocity is very more or very large compared to that of the second point, hence we neglect the velocity, right? so that we taken approximately equals to 0. so velocity 0 is nothing but the fluid is at rest, right? now apply Bernoulli's principle at point 1 and 2. now we are applying the Bernoulli's principle at point 1 and at point 2, right? so at point 1 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ Bernoulli's principle ಏನಿದೆ, rho gh plus half rho v square
plus P, that is equals to constant, right? So 2 points ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ represent ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ here we have the pressure, so that pressure we taken atmospheric pressure. So outside atmosphere ಇರುತ್ತೆ, PA ಇರುತ್ತೆ. So PA is the atmospheric pressure and P is the pressure inside the, so liquid tank ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಸೊ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿ ಟೇಕನ್ P, right? So now apply the Bernoulli's principle at point 1 and at point 2. So ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ we are applying the Bernoulli's principle. So at point 1, that Bernoulli's principle at point 1 is equals to Bernoulli's principle at point 2, that is sum of kinetic energy, potential energy, pressure energy at point 1 is equals to sum of kinetic energy plus potential energy plus pressure energy is equal, right? At point 2, so 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೋ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, right? So now at point 1 rho density ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ fluid ದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ rho G, so height ಎಷ್ಟಿದೆ from the bottom of the tank, that is y1, rho G y1, so y1 ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ h1 h2 ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿ, right? So here we will take h1 h2, so this difference is h, right? So rho G h1 plus velocity, so first point ಅಲ್ಲಿ velocity ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ half rho v1 square plus pressure is pa, right? That is equals to, so at the second point rho G h2, so ಎಷ್ಟು height ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ from the bottom, h2 ಅಷ್ಟು height ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ plus half rho v2 square plus pressure is P, right? So here we considered V2 is 0, so hence this value becomes 0. This term ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ, right? So ನಾವು ಏನು find out ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು velocity V1, so rearranging the terms, so V1 as is ಇಲ್ಲಿದೆ, right? So keeping half rho V1 square, that is equals to shifting the values, right? So left side ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ values ನು right side ಗೆ shift ಮಾಡಿದ್ರೆ P minus PA, so plus P ಇದೆ plus PA right side ಹೋದ್ರೆ minus PA ಆಗುತ್ತೆ. So rho G H1 shift to RHS, it becomes minus, so rho G H2 minus rho G H1, right? So half rho V1 square, that is equals to P minus PA plus rho G, we can take common H2 minus H1, right? So this value H2 minus H1, so H2 minus H1 we can write that as H, right? So half rho V1 square, that is equals to P minus PA plus rho GH, right? Where H is the difference in pressure, so P minus PA. So ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು V1 square, right? So V1 square is equals to 2 into P minus PA plus 2GH whole divided by rho, right? So V1, that is equals to 2GH plus 2 into P minus PA divided by rho under square root, right? So this is the velocity of the fluid outflow, right? So ಈ velocity ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when the tank is closed, right? So this is the velocity, V1 is the velocity when tank is closed, right? So ನಮಗೆ ಟೋರೋಸಿಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು when this tank is open, when this tank is open the fluid outflow
will be equal to that of the velocity of the free fall. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು velocity ಬರ್ತದೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ equal ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So that is equals to the free fall of the object, right? So now open this tank. So tank now, top side of the tank now open ಮಾಡಿದ್ರೆ, so this pressure is equals to atmospheric pressure. So ಇಲ್ಲಿ pressure ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಇದೆ, atmosphere ಜೊತೆ ಇದೆ. So P becomes P is equals to PA, right? So now substitute here, P is equals to PA. So PA minus PA ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 0. So 0 into 2 0, right? Density constant. ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಇದೆ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ only GH. So here divide by rho. So equation complete agi divide by rho madidre. So rho divided by rho, numerator denominator rho cancel agutte. Illi P minus PA divided by rho. So rho GH divided by rho. So rho get cancel agutte. Only we get 2GH. Right? So here also divided by rho, right? The tank pressure ಏನಿರುತ್ತೆ P ಇರುತ್ತೆ. When we open this top of the tank, so top of the tank open ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ pressure P ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ PA ಆಗುತ್ತೆ, right? So that substitute here P minus, that is PA minus PA, this term becomes 0. So 0 divided by anything is 0. So only we get V1 is equals to under root of 2GH, right? So this is what we derived in our first relation, right? So that is freely falling. So ಯಾವುದಾದರೂ object ಒಂದು free fall ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ velocity ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ equal ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ that is under square root of 2GH, right? So which is identical to the free fall object. So the ಯಾವುದಕ್ಕೆ identical when it is closed and when it is open. So closed the relation is under square root of 2GH plus 2 into P minus PA by rho, right? So the equation ಅಲ್ಲಿ rho divided by rho na ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಈ rho na shift ಮಾಡಿದ್ರೆ RHS shift ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it comes under here and here 2GH by rho cancel ಆಗುತ್ತೆ rho, right? So when it is open, so ಇದು open ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ it links with the top surface of the fluid is in contact with the atmosphere. ಈ top surface of the liquid ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, atmosphere ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. So hence the pressure at the top surface. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, unless that is equals to the atmospheric pressure. So ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ atmospheric pressure ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. So hence P is equals to PA. So ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ we get the value 0. So we get finally root 2GH. So this is equal to that of the free fall of an object. So ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು object free fall ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ under square root of 2GH, right? So very important relation, that is the speed of efflux. So ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ different calculations ಇದೆ. So height ಮತ್ತೆ time ಇದಿಷ್ಟು ಇದೆ, but that we will discuss in our competitive class. So ಅದನ್ನ competitive class ಅಲ್ಲಿ study ಮಾಡ್ತೀವಿ. So up to now we are using the equation of continuity. So without using this relation we can't obtain the relation which is identical to the free fall. So ಇಲ್ಲಿ consider ಮಾಡ್ತಿರೋ condition ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ
we consider the area of cross section at point 1. That means hole to small hole irutte, so adrದ್ದು hole area of cross section ಏನಿರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, right? So compared to that of the area of cross section of the tank, so ಈ tank the area of cross section ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. Again from the equation of continuity, area of cross section ಎಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ velocity ಏನಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, right? So at velocity v1 is very more compared to that of the v2, so that value is approximate. So exact like 0 ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, that is approximately ನಾವು ಅದನ್ನ 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. That means 0 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the fluid at the top surface ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ rest ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, right? So next, by applying the Bernoulli's principle, so this is the application of Bernoulli's principle ಇರೋದ್ರಿಂದ we need to use the Bernoulli's relation. So apply the Bernoulli's relation at point 1 and point 2. So ನಮಗೆ ಈ relation ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ we can apply the Bernoulli's relation at 2 points, right? So fluid ಅಲ್ಲಿ density ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, right? So equating at point 1 and point 2, so v2 velocity 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಿಷ್ಟುನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. So here we are going to find the velocity v1. So v1 velocity find out ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ rearrange ಮಾಡ್ಕೊಂಡು only we get the value of v1, that is equals to root 2gh plus 2 into p minus pa by rho, right? So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಎಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So final conclusion ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ when the tank is opened, so Toros ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಕೂಡ ಅವಾಗ್ಲೇನೆ, when the tank is opened, the fluid outflow, that is velocity of the fluid outflow, which is equal to that of the fluid velocity of the free fall object. So ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ equal ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ free fall object ಗೆ equal ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, right? So this is one application of the Bernoulli's principle, that is we need to calculate the speed of efflux. So Bernoulli's principle use ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಓಪನ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? So the next one is the Bernoulli meter. So this one is the second application. So ನಿಮಗೆ ಇದು speed of efflux ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ the concept. So in Bernoulli meter also we are using the equation of continuity and also using Bernoulli's principle. So ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ, right? So Bernoulli meter means it is a device which is used to measure the flow of, that is the speed of incompressible fluid. So here also we are going to calculate the speed, that is v. So ಯಾವುದು speed incompressible fluid. So incompressible fluid the speed na measure ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಡಿವೈಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ Bernoulli meter. So there also we are using the equation of continuity and also Bernoulli's principle, because it is the application of Bernoulli's principle, right? So Bernoulli meter ಅನ್ನೋ ಡಿವೈಸ್ ನ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, Bernoulli's principle ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it is used to measure the velocity. So ಯಾವುದೋ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಡಿವೈಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ Bernoulli meter. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ Bernoulli's principle. So Bernoulli's principle ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ equation of continuity, right? So that we will discuss in our next class. Thank you. Another doubt?